Peter Okoye ameendelea na sehemu ya pili ya video yake ya 8 ya simulizi yake kuhusu mgogoro wa muda mrefu kati yake pacha wake Paul Okoye pamoja na kakao Jude Okoye. Safari hii akianza na maelezo ya siku ambayo mwanae Cameron alizaliwa na baadaye kuingia kwa kina katika madai kuhusu uhusiano wa Lola na familia ya Okoye. Pia Peter amepingana na Simulizi kuwa mama yao hakumpenda Lola, akieleza namna Lola alivyomhudumia mama yao kwa zaidi ya miezi miwili alipokuwa amelazwa hospitali. Kadri simulizi inavyoendelea, Peter amehamia katika historia ya P-Square, akipinga madai kuhusu nafasi ya Jude katika utayarishaji wa muziki na video za kundi hilo, kabla ya kueleza mzozo ambao kwa maelezo yake ulijidhihirisha wazi zaidi wakati wa harusi yake. Peter alianza simulizi kwa kumalizia maelezo aliyoyaacha katika video iliyopita kuhusu sababu iliyomfanya asiwepo wakati mwanae Cameron anazaliwa. Amesema alikuwa amepanga kusafiri ili awe pamoja na Lola wakati wa kujifungua. Hata hivyo, siku 5 kabla ya safari yake, aliarifiwa kuwa P-Square ilikuwa imepangiwa show katika eneo alilolitaja kama Aqua Ibom. Peter amesema alishangaa kwa sababu alijua alikuwa na safari muhimu, lakini bado akaenda kwenye show hiyo. Alipokuwa backstage, mpango wake ulikuwa kukamilisha show na kusafiri mara moja baada yake, lakini akiwa huko alipokea simu kuhusu hali ya Lola. Kwa maelezo yake, madaktari walikuwa wamejaribu kusubiri ili Peter afike, lakini mtoto alianza kupoteza uwezo wa kupumua. Kutokana na hali hiyo, madaktari walilazimika kufanya upasuaji wa dharura na kumtoa mtoto tumboni. Peter amesema hivyo ndivyo alivyoukosa wakati muhimu wa kuzaliwa kwa mwanawe, licha kuwa alikuwa amenunua tiketi na alipanga kuwepo. Baada ya tukio hilo la kifamilia ambalo Peter alilisimulia katika sehemu iliyopita, Lola kuitwa kwenye mkutano wa familia, mtoto wao kukataliwa na Lola kuondoka, Peter amesema alianza kuwasiliana na rafiki wa familia aitwaye George. Alimweleza George kila kilichotokea nyumbani. Kwa mujibu wake, George aliumizwa sana na simulizi hiyo. Kisha akamwambia Peter kwamba Lola pamoja na mwanae walikuwa kwake. Peter alishtuka na kuomba kuzungumza nao. George alimpa simu Lola. Peter alipomuuliza hali yake, Lola alianza kulia. Peter amesema jambo la kwanza alilofikiria ni namna ya kuwasaidia kifedha, lakini hata kutuma fedha kulikuwa na ugumu kwa sababu alihitaji kupata fedha hizo katika mazingira ambayo kwa maelezo yake hakuwa na uhuru mkubwa wa kifedha. Hata hivyo, amesema alifanya kila alichoweza hadi Lola na Cameron wakaweza kurudi nyumbani. Peter amesema wakati hayo yote yanaendelea, mama yao alikuwa bado yuko Lagos. Kwa mujibu wake, mama yake aliona namna alivyokuwa ameumia. Peter alimweleza kwamba ingawa familia ilikuja baadaye kumwambia kuwa Cameron kweli alikuwa mtoto wake, habari hiyo haikuweza kuonekana njema kwa sababu madhara tayari yalikuwa makubwa. Lola alikuwa ameondoka, mtoto wake hakuwa karibu naye, na uhusiano wake na familia ulikuwa umejeruhiwa. Mama yake alimwambia sijali na kwamba angezungumza na ndugu zake wote ili wamwombe msamaha. Baada ya hapo, mama yao alirejea Jos. Peter amesema takriban wiki moja baada ya mama yao kurudi Jos, alimuuliza kwa simu ikiwa ndugu zake walikuwa wamemwomba msamaha. Peter alimwambia kuwa ni kaka yao mkubwa pekee alikuwa ameomba msamaha. Mama yake akamwambia sijali, wengine pia wangefanya hivyo. Baada ya wiki kadhaa, ndugu mwingine ambaye Peter alimtaja kama Henry naye aliomba msamaha. Lakini kwa mujibu wa Peter, Paul na Jude hawakufanya hivyo. Hawa ndio ndugu ambao Peter alikuwa akiishi nao karibu zaidi. Peter amesema alisubiri mwezi mmoja, miwili, mitatu, minne na mitano. Hakuna aliyekuja kuomba msamaha. Hatimaye mama yao alifariki dunia bila Paul na Jude kutimiza kile alichokuwa amewaomba wafanye. Peter amesema jambo hilo bado linamuumiza kwa sababu mama yao alikuwa amewaagiza wazi waombe msamaha, lakini hawakufanya hivyo. Peter amesema mara nyingi amesikia simulizi kwamba mama yao hakumpenda Lola. Amesema madai hayo yanashangaza kwa sababu ndugu zake wanajua uhusiano wa Lola na mama yao ulikuwaje katika kipindi cha mwisho cha mama yake. Peter alieleza kipindi ambacho mama yao aliugua akiwa Jos, familia ilimsafirisha hadi Lagos na kumpeleka katika hospitali ya St. Nicholas iliyopo Ireland. Wakati huo Peter na ndugu zake walikuwa wakiishi mainland. Mama yao alilazwa hospitali huku akiwa amefuatana na wachungaji 4 kutoka Jos. Peter amesema wachungaji hao wote walikuwa wakikaa nyumbani kwa Lola. Kwa maelezo ya Peter, Lola alikuwa akiamka karibu saa 12 asubuhi kila siku. Aliwaandalia wachungaji kifungua kinywa pamoja na mahitaji mengine. Kufikia takriban saa 1 asubuhi, Lola aliwachukua na kuwapeleka hospitali. Alibaki hospitali na mama wa Peter
Peter na ndugu zake waliokuwa wakitokea mainland walikuwa wakifika baadaye takriban saa 5 asubuhi. Walipofika, Lola ndipo alipoondoka kwenda kazini. Jioni karibu saa 12, Lola alitoka kazini na kurudi hospitali. Baada ya Lola kufika, Peter na ndugu zake waliondoka. Lola alibaki hospitali hadi karibu usiku wa manane. Kisha aliwachukua wachungaji na kuwarudisha nyumbani kwake. Kesho yake aliamka na kurudia ratiba ile ile. Peter amesema Lola alifanya hivyo kwa zaidi ya miezi 2 wakati mama yao akiwa hospitali. Kwa hiyo amesema haelewi namna baadaye simulizi ilivyojengwa kwamba Lola na mama yao hawakuwa na uhusiano mzuri. Amesema hata kabla hajamuoa Lola rasmi, mama yake alikuwa tayari akimuita mke wetu. Kwa Peter, kujaribu kuonesha kwamba mama yao hakumpenda Lola ni kubadilisha historia baada ya kifo chake. Amesema jambo hilo linamhuzunisha. Katika maelezo haya, Peter alisema Lola aliwahudumia mama yao pamoja na wachungaji waliokuwa wametoka Jos kwa ratiba kila siku kwa zaidi ya miezi 2 wakati mama yao akiwa St. Nicholas Hospital. Peter amerudia madai yake kwamba Jude humtumia Paul kama chombo katika migogoro yao. Kwa mujibu wake, mambo mengi ambayo huonekana kana kwamba yanatoka kwa Paul yana ushawishi mkubwa wa Jude. Baada ya hapo, Peter akahamia katika mada nyingine ambayo amekuwa akiiona kama sehemu ya simulizi iliyojengwa kuhusu historia ya P-Square, kwamba Jude ndiye aliyejitoa kwa kiwango kikubwa zaidi kuunda kundi hilo. Peter amesema amekuwa akisikia madai kwamba Jude aliuza gari lake ili kuisaidia P-Square, kwamba ndiye aliyeliunda kundi hilo na kwamba alikuwa nguvu muhimu nyuma ya mafanikio yao. Peter amesema Jude alichangia katika P-Square, lakini si kwa kiwango ambacho simulizi hiyo imekuwa ikieleza. Amesema mchango mkubwa wa Jude ulianza baada ya P-Square tayari kujijenga na kuanza kuwa maarufu. Kwa Peter, tatizo si kusema Jude alichangia, bali kumpa sifa zinazofuta kazi ambayo yeye na Paul walifanya kabla yake. Peter amepinga madai kwamba Jude alikuwa mtayarishaji wa muziki wa P-Square. Amesema album za kundi hilo zilitayarishwa na yeye pamoja na Paul. Peter amesema yeye alikuwa na uwezo mkubwa wa upande wa kiufundi. Ametaja kutumia keyboard, kompyuta na programu za muziki katika kuunda kazi zao. Ametaja Fruit Loops ama FL Studio. Amesema hata kama anataka kumpa Paul heshima inayostahili, lazima aseme wazi kwamba wao wawili ndio walikuwa msingi wa utayarishaji wa muziki wa P-Square. Ameuliza Jude alitayarisha nini katika muziki wao. Kwa mujibu wake, jukumu la Jude lilikuwa zaidi upande wa usimamizi baada ya kundi kuwa limeanza kupata umaarufu. Peter amesema pia kumekuwa na simulizi kwamba Jude ndiye alikuwa akiongoza utayarishaji na uongozaji wa video za P-Square. Amehoji kwa nini ikiwa Jude ni director mkubwa kama anavyoelezwa, baada ya P-Square kuvunjika hajafanya idadi kubwa ya video nyingine maarufu. Amesema hata katika kipindi cha P-Square, video nyingi ambazo jina la Jude lilionekana pamoja na majina ya waongozaji wengine kama Clarence Peters. Peter amewataka watu waangalie pia video za Cynthia Morgan, akidai ni vigumu kupata video ambayo Jude anaonekana kama director pekee. Peter amedai baadhi ya video za P-Square ambazo huenda walidhani ziliongozwa na Jude zilifanya na yeye mwenyewe. Ametaja miongoni mwazo ni Alingo na Shekini. Kwa mujibu wake, hata katika ubunifu wa picha na video, mchango wa Peter ulikuwa mkubwa kuliko inavyotambuliwa katika simulizi inaompa Jude nafasi kubwa. Peter amesema jambo ambalo Jude lilitaka ni yeye na Paul waendelee kumjenga hadharani kama mtu mkubwa zaidi aliyekuwa nyuma ya mafanikio yao. Peter ametumia mfano wa Don Jazzy kuelezea kila anachoamini Jude alikuwa anakitaka. Katika kipindi ambacho P-Square walikuwa kwenye kilele cha muziki wa Nigeria, kulikuwa na wasanii na makundi mengine makubwa. Peter amemtaja Two-Face pamoja na makundi na lebo zingine zilizokuwa zikifanikiwa wakati huo. Kadri washindani wapya walivyopata mafanikio, Peter anadai Jude na Paul walikuwa na tabia ya kuingia katika ushindani mkubwa. Kwa Peter, walitaka P-Square ionekane na mfumo kama baadhi ya lebo kubwa, ambapo kuna mtu mmoja anayejulikana sana kama akili na nguvu ya biashara nyuma ya wasanii. Anaamini Jude alitaka kuchukua nafasi hiyo kwa P-Square. Peter amesema kuna tabia ambayo hakuwahi kuipenda kwa Paul na Jude, wivu wa ushindani. Amesema wakati wasanii wengine wakifanya vizuri, Paul na Jude walikuwa wakifuatilia kwa karibu kile wengine walichokuwa wakifanya. Peter anadai yeye alikuwa akiwashauri waache kujilinganisha na wengine na wafanye kile ambacho P-Square ilikuwa bora kukifanya. Kwa mtazamo wake, kila msanii ana upekee wake. Hivyo hakukuwa na sababu ya kutaka kumshinda kila mtu katika kila eneo.
Peter pia amelalamikia tabia ya Jude katika mahojiano ya P-Square. Amesema kulikuwa na nyakati kundi lilialikwa kwenye interview kama wasanii, lakini swali likiulizwa kwa Peter au Paul, Jude ndiye alikuwa akijibu. Peter alionyesha kipande cha interview ya zamani ya Uganda ambapo Jude alitambulishwa kama manager wa P-Square na CEO wa Square Records. Kwa Peter, video hiyo inaonyesha namna Jude alivyokuwa akianza kuchukua nafasi kubwa zaidi ya umma hata wakati interview ilikuwa kuhusu wasanii. Peter amesema wakati anaitazama video hiyo sasa, anakumbuka baadhi ya majibu ya Jude hayakuwa sahihi. Peter alirejea pia historia ya wasanii waliowahi kuhusishwa na P-Square na Square Records. Katika kipande cha interview alichocheza, Jude alizungumza kuhusu namna walivyowahi kusaidia wasanii mbalimbali. Alitaja kwamba walikuwa na mpango wa kuleta wasanii chini ya mfumo wa Square Records na baadaye baadhi yao wakaendelea kuwa huru. Peter alimzungumzia pia Mayday. Kwa mujibu wa simulizi ya interview, kulikuwa na mpango wa kumuingiza rasmi katika mfumo wao, lakini mgogoro ulianza wakati madai ya kile alichotaka kupata yalipoonekana kuwa makubwa. Jude alieleza kuwa P-Square walikuwa wametumia miaka 7 au 8 kufikia kiwango cha magari, nyumba na maisha waliokuwa nayo. Hivyo haikuwa rahisi msanii aliyeingia karibuni kupata kila kitu kwa muda mfupi. Peter hata hivyo amesema masuala ya wasanii waliosainiwa na Jude hayapaswi kuwekwa kama jukumu lake yeye. Peter amesema mara nyingi watu husema P-Square ilisaini wasanii na baadaye ikawaacha au kuharibia kazi zao. Amesema anapingana na lawama hiyo ya jumla. Kwa mfano, Cynthia Morgan alisainiwa na Jude. Kwa hiyo amesema namna uhusiano wa Jude na Cynthia ulivyomalizika haiwezi kuwekwa juu ya Peter moja kwa moja. Amesema vivyo hivyo kuhusu Mayday, akidai hakujua hata mwanzo kwamba Jude alikuwa anataka kumsaini rasmi. Peter amesema Paul naye alisaini wasanii wake ambao baadhi yao baadaye wamewahi kutoa malalamiko dhidi yake. Peter amesema katika upande wake alimchukua msanii mmoja tu ambaye ni Singer. Amesema mkataba wa msanii huyo ulidumu takriban miaka 3 au 4. Baada ya mkataba kuisha, msanii huyo aliondoka kwa amani, na Peter amedai kuwa alimkabidhi katalogi yake yote na hata kumpa fedha. Amesema hadi leo bado humsaidia kwa kumpost kwenye peji yake ya Instagram. Kwa hiyo amesema madai kuwa yeye hawezi kusaidia wengine hayalingani na historia yake. Peter ametumia pia mfano wa kipindi cha janga la COVID-19 kujibu madai kwamba yeye si mtu wa kusaidia wengine. Amesema wakati wa lockdown alikuwa akitoa naira milioni 1 kila siku kwa watu mbalimbali. Amesema watu waliopokea fedha hizo wanaweza kuthibitisha. Kwa Peter, kusaidia watu si lazima kuonyeshwe kupitia kusaini wasanii. Peter ameendelea kujielezea kama mtu ambaye tangu akiwa mdogo alijifunza kukubali kushindwa na kusherehekea mafanikio ya wengine. Ametoa mfano wa mashindano ya Mr. Campus katika University of Abuja ambapo alishiriki mashindano hayo na kumaliza katika nafasi ya pili. Ameonyesha video ya zamani ambapo baada ya kushindwa alikuwa akimsifu mshindi badala ya kuonesha chuki. Katika video hiyo ya zamani, Peter anaonekana akisema mshindi alikuwa anajiamini, kujitambua na sifa zilizomwezesha kushinda. Peter amesema hiyo ndio tabia yake. Hapendi kushindana na watu kwa wivu. Hataki maisha ya kuangalia nani ana zaidi. Anachotaka kwa maelezo yake ni kufanya kazi yake, kufurahia maisha na kuwa huru. Peter amesema moja ya mambo yanayomkasirisha ni kuambiwa kwamba yeye ndiye mwenye ugomvi na ndugu zake. Amesema historia ya harusi yake inaonyesha hali ilikuwa kubwa zaidi kuliko Peter ana bifu na ndugu zake. Kwa mujibu wake, Jude hakuhudhuria harusi hiyo. Peter amesema jambo hilo lilimuumiza sana. Peter amesema usiku mmoja kabla harusi yake, P-Square walikuwa wamepangwa kufanya show ya Globacom nchini Ghana. Tatizo kubwa lilikuwa kwamba tiketi zao za kurejea Nigeria zilikuwa saa 8 mchana siku iliyofuata, siku hiyo hiyo ya harusi ya Peter. Peter alipinga mpango huo. Alisema haiwezekani wafanye safari ya kawaida ambayo ingeweza kumfanya achelewe kwenye harusi yake mwenyewe. Baada ya kusisitiza, walifanikiwa kupatiwa private jet. Peter akaenda Ghana kufanya show. Wakati huo Lola alikuwa akiwasiliana naye bila kujua kwamba bado alikuwa Ghana. Siku iliyofuata kulikuwa na kuchelewa kwa shughuli nchini Ghana, jambo ambalo lilizuia ndege kuondoka mapema kama ilivyopangwa. Peter amesema waliweza kupanda ndege karibu saa 6 mchana. Alipofika Lagos, harusi yake ilikuwa tayari imeanza kwa takriban saa 1:30. Peter amesema alifika bila kulala na hata bila kupata muda kujitayarisha vizuri. Kwa maelezo yake, hiyo ilikuwa ni siku yake ya harusi, lakini mazingira ya kazi yaliyopangwa na usimamizi karibu yamfanya ikose. Peter amesema akiwa kwenye harusi yake,
Badala ya watu kuzungumzia tu sherehe, jina lake lilianza kutrend kwa sababu nyingine. Jude alikuwa ameposti picha akiwa studio pamoja na mastaa kadhaa. Peter amewataja Wizkid, Fino, Dr. Sid na Don Jazzy na wengine. Picha hiyo ilikuwa ya siku ambayo Peter alikuwa anafunga ndoa. Baadhi ya watu mitandaoni walihoji kwa nini Jude hakuhudhuria harusi ya ndugu yake. Peter amesema kilichomuumiza zaidi ni kwamba watu waliokuwa kwenye picha hiyo ya studio waliweza kuondoka na kwenda kwenye harusi, lakini Jude, kaka yake mkubwa na meneja wake, hakwenda. Peter amedai baada ya kukosolewa kwa kutohudhuria harusi, Jude alijibu kwa ujumbe ulioashiria kwamba kama mama yao angekuwa hai, harusi hiyo isingefanyika. Kwa Peter, kauli hiyo ilionyesha wazi kwamba tatizo la Jude na uhusiano wake na Lola lilikuwa la muda mrefu. Amesema hawezi kuelewa namna Jude anavyoweza kudai leo kwamba hakuwahi kuwa na tatizo na Lola wakati ya kuenda kwenye harusi yao, na alitoa kauli kama hiyo. Peter ameongeza kuwa alikuwa tayari amemwandalia Jude mavazi ya harusi na kila kitu, akitarajia kaka yake angekuwepo, lakini hakufika. Miezi kadhaa baadaye, Paul naye alifanya harusi yake huko Port Harcourt. Peter amesema licha ya yaliyotokea katika harusi yake, yeye alikwenda kumuunga mkono Paul. Si tu alihudhuria, bali alisaidia kupanga mambo mbalimbali na kufanya connections zilizohitajika huko Port Harcourt. Peter amesema hata akiwa jukwani alizungumza na Paul kuhusu historia yao kama mapacha. Peter amesema yeye na Paul walipokuwa wadogo walikubaliana kwamba watoto wao wa kwanza wa kiume wangebeba majina yao ya asili. Peter anasema mwanaye ni Cameron Nonso Okoye. Nonso pia ni jina analolihusisha na Paul. Lakini Paul alipopata mwanawe Andre, Peter amesema jina la asili walilokuwa wamekubaliana halikutumika. Peter alitaja hilo kama mfano mwingine wa mambo madogo yaliyoonesha namna uhusiano wao ulivyokuwa ukibadilika. Baada ya muda, Jude naye alifunga ndoa. Peter amesema yeye na Lola hawakupata mavazi ya harusi wala mwaliko wote. Kwa tafsiri yake, hilo lilimaanisha hawakuwa wamealikwa. Peter amesema aliamua kutokwenda. Badala yake aliposti picha kwa nyumbani kwake akifurahia muda na marafiki. Peter amekiri kwamba hatua hiyo ilikuwa aina ya do me I do you, yaani Jude hakuhudhuria harusi yake, naye pia hakwenda ya Jude. Takriban siku 3 baada ya harusi ya Jude, Paul alirudi na kumgombeza Peter. Kwa mujibu wa Peter, Paul alimshambulia kwa kutohudhuria harusi ya kaka yao mkubwa. Paul alisisitiza Jude alikuwa mkubwa wao, hivyo Peter alipaswa kumheshimu. Peter alimjibu kwa hoja kuhusu umri na heshima. Alisema kama ukubwa wa umri ndio unaotumiwa kuamua nani anapaswa kuheshimiwa, basi Lola naye alikuwa mkubwa kwa baadhi yao na alipaswa kupewa heshima hiyo hiyo. Peter amesema kauli hiyo iliwakasirisha Paul na Jude. Peter alimalizia sehemu hiyo kwa kurudi kwenye dai la msingi. Jude amekuwa akisema hakuwahi kuwa na tatizo na Lola. Peter amesema si kweli. Ili kuunga mkono hoja yake, alicheza kipande cha mahojiano ya zamani ya Instagram live kati ya Jude na Tunde Ednot. Katika mahojiano hayo, Tunde alimwambia Jude kwamba kulikuwa na madai kuwa alikuwa na tatizo na mke wa Peter na akamuuliza moja kwa moja kuhusu hilo. Tunde pia alitaja ukweli kwamba Jude hakuhudhuria harusi ya Peter. Badala ya kujibu swali moja kwa moja, Jude alisita na hatimaye akasema swala hilo liachwe kwa siku nyingine. Peter ametafsiri kusita huko kama ushahidi wa kwamba kulikuwa na jambo ambalo Jude hakutaka kulizungumza hadharani. Kwa Peter, ikiwa kweli hakukuwa na tatizo lolote na Lola, jibu lingekuwa rahisi na la moja kwa moja. Na mwisho akamalizia kusema big brother man. Jude booked a show in Akwa Ibom. I was backstage in Akwa Ibom. I was supposed to travel 5 days before that show. They told me they booked a show. I said, why? I went for that show. I was backstage thinking after the show I would travel. They called me. Lola has a CS. While she was delaying, waiting for me, they noticed that the baby was losing his breath. They had to slice Lola's stomach and take the baby out. Fast forward. When I was talking to George, that's the family friend, I started telling him the story of what happened in the house. Because after I finished, I told him everything that happened in the house. He felt bad. He said, Peter,
Your family are here with me. I said, can I talk to them? I said, yeah. I came in the phone, I asked Lola, how's everything? She started crying, and I told her, the next first thing I needed to do was to send them money. How am I going to send them money? Because the same money I'm going to ask for it. Let's fast forward, guys. I did everything for them to get back home. While I was doing all that, our mom was still around. My mom felt my pain. And she said, don't worry. Because when I was telling her about everything, she now said, I said, Mom, look at it this way. You felt you told me a good news that the child is my child. But see how everybody left. She now said, no problem. I'll talk to your brothers. They will apologize to you. I said, no problem. My mom went back to Jos. And when my mom went back to Jos, after like a week, she called me. She asked me, have they apologized? I said, only the first son, our firstborn, has apologized. She said, don't worry, they're all gonna apologize. After like a few weeks again, Henry apologized. Except Paul and Jude. The ones that I live with never did. Waited for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months till our mom died. The apology was never made, and my mom told them to do it. They never did. You know, sometimes when I hear our mom never liked Lola, I say my brothers have forgotten so soon. Our mom was sick. In Jos, we flew her all the way to Lagos. During the period our mom was sick, we took her to St. Nicholas Hospital. St. Nicholas Hospital is on the island. We live on the mainland. Our mom was admitted in our hospital, and 4 of my mom's pastors were around all the way from Jos. Guess where they were staying? Lola's house. Lola's house. Lola gets up as early as 6 o'clock in the morning, makes food for them, breakfast, everything. By 7 o'clock, Lola takes them to the hospital. Lola stays in the hospital. We live on the mainland. We now leave around 11, comes to St. Nicholas Hospital. When we come, Lola will now leave and go to work. We stay with our mom in the hospital with the pastors. By the time it's almost 6 o'clock, Lola will leave work because Lola's office is not far away from St. Nicholas. She comes back at about 6 o'clock. Stays. As soon as Lola comes, we'll then leave. Lola will stay in that hospital till 12 midnight. Take them back. Take the pastors back to the house. The next morning, the same routine. For over 2 months plus, during her moment in that hospital.
create a narrative that Lola and my mom never had a relationship. Before even Lola, before I got married to her, Lola, my mom was already addressing Lola as our wife. It's sad that Jude is using Paul as a tool for his evil games. They say Jude sold his car to bring P Square. Jude did a lot for peace. He produced it. Hey, guys, let's be honest. What produced what? All P Square albums were produced by me and Paul. I have to even say Paul. I operate the keyboard, I operate the computer. I operate the Fruity Loops. I use it. Did Jude contribute in P Square? Yes. After we turned P Square, after we were famous. But not as people say it. They say Jude shoots P Square's videos. Because they put directed by. Really? Since P Square broke up, how many videos has Jude and G's shot, directed by? Even when we are at P Square, some of them you see Jude Okoye / Clarence Peters. Check all Cynthia Morgan's videos. You will never see Jude alone. I guarantee you guys. Personally, Alingo, Shekini were shot by me. All Jude wanted for I and Paul to do was to project him as the Don Jazzy of P Square. How? Then, during our time, when we were popping, there was Two-Face, there was Face, there was Star Plus. But Star Plus came later. There was more hit. Jude became threatened by more hit. In fact, I think Paul and Jude have this competitive, jealousy attitude that I never liked. Every time the more it are doing this thing, we should. I say, guys, can we just do our thing? Let's do our thing. We are unique in our own ways. P Square will go for an interview. The artist should be interviewed. When they ask the artist question, Jude is answering. Look at them. Watch. Okay, if it's part of our giving back to society, okay, let's help some artists. Jim Martins came, we helped him. Immediately he became big, we let him. Guys, as you're watching it, pay attention to me. How I was looking at him, knowing the fact that he was just lying. If it's part of our giving back to society, okay, let's help some artists. Jim Martins came, we helped him. Immediately he became big, we let him go to be independent. The same thing to Bracket. But Medi's own was different. We were like, okay, let's have this group thing. Let's form a group alliance. Let's have Medine on board. So at the end of the day, when we wanted to kind of officially sign him, then that was when the problem came up. He wanted to have what P Square had, which was not possible. It took P Square like 7-8 years to get the cars, the houses, and everything. And within a year, somebody is looking for the same, something like that. So I was like, okay, you can get it from here. Maybe there's another option outside there. You go get it. We say I and Paul should be trying to be hyping him, so that, oh my God. When we look at more hit, Don Jazzy will stay with the band. They will ask Don Jazzy even questions. Don Jazzy will just whisper to the band. The band don't answer. Don Jazzy don't want to say anything. Like sometimes I hear, oh, we sign artists, we end up messing them up, or we don't have people around. Now look at it this way. How does that concern me? Jude, you signed Cynthia Morgan. Look how you ended up with Cynthia Morgan. Jude, you were the one that wanted to sign Mehdi. I didn't even know you wanted to sign Mehdi. Look how you ended up with him. Right? Paul, you signed Mono and one other girl. Today, all of them come out, they are saying things about you. I only signed one artist, singer.
His contract ended after I think 3 years or 4 years. He left peacefully. I gave him his catalog, everything. In fact, I even gave him money. Ask him. Till today, I still post him on my page, on my story. Peacefully, I've not helped anybody. And how many, during the pandemic, Peter Okoye I was sharing ₦1 million every single day. People will testify it. That Peacefully don't help anybody. I saw me this podcast. I was paying. I understand. I don't blame him. To be honest with you, I've been to so many competitions in my life. At a tender age, I got used to learning to celebrate others. If you're doubting me, watch this video where I lost Mr. Campus in University of Abuja. But hear me, celebrating with the guy that won. I was first runner up. Watch. I was among those who contested for Mr. Campus. He won the Mr. Campus. He achieved a lot. Why? It's not really about what you think you are or how your physique is. Look at me, I'm more finer than Tony. Look at my body, you can look at everything, you know. I have more physique than him. But he won the Mr. Campus. I think it was because of what he is. He believed in himself because he knows he's good and he looks nice. Let's forget about how the shape is, the physique. It's not the physique that matters. He is my Mr. Campus and I love him. Tony. Now that's Peter Okoye. No, that's not Mr. P. That's Peter Okoye. I don't like having issues with people. I'm not a jealous type of person. I'm not a jealous type of person. I don't envy people. Did you understand? I don't compete with anybody. I just want to do my thing and enjoy my life and live a free life. They say you're beefing with your brothers. That thing used to piss me off. I had my wedding, like my own wedding. My own elder brother, so-called manager, never attended it. Why? Let me even tell you how bad it was. That a night before my wedding, Jude booked a show with Globalcom in Ghana. And they showed me our ticket. Coming back the next day, which happens to be my wedding day, was 2 o'clock flight. I said, no. We have to insist until they got us a private jet. Now, we went there. I went to that performance. Left Lagos. Lola is communicating with me in Ghana. She thought I was in Lagos. What happened? The next day, there was environmental in Ghana. I think we would have left very early. Environmental ended about 11. By 12, we boarded the plane. I landed. 1 hour, 30 minutes after my wedding had already started. Landed. I didn't shave. I didn't sleep. Now, while I was at my wedding, I was trending for a wrong reason. I was trending for a wrong reason. Jude posted himself in Mervin's studio with Wizkid, Dr. Seed, Fino, Don Jazzy, and the rest of them. I forget what they captured. I'll put it up. That's it here. Jude posted this picture. Look at the date. I got married a day before our P-Square's birthday, 17th. Look at it. Jude posted this. Jude was then trending. I think somebody said something like, you didn't attend your brother's wedding. The next day, I think he responded like, if our mom was alive, this wedding would have held or hold, I don't know. Jude. And despite Jude was with Don Jazzy, Dr. Seed, Wizkid, and Fino and the rest of them, all of them attended that wedding. They still left that studio, attended the wedding. But my own senior brother
manager, refused. I made a shabby for him and everything. Fast forward, few months' time was now Paul's wedding in Port Harcourt. I was there for him. I helped him set up a lot of stuff, connect him with a lot of things in Port Harcourt. I said something on stage that people didn't get. I'll look for that video. I said it. I said, hey, on stage, I said, Paul, you do me a bad thing. You know why? Because when I and Paul were young, we both agreed that our first sons will bear our names, as in our tribal name. My son today is Cameron Nonso Okoye. Paul is Paul Nonso Okoye. Of course, when Paul gave birth to Andre, Obumneme was never found. Another betrayer. Fast forward, few months time was Jude's wedding. Of course, Jude didn't give me a shebi or even gave Lola. That means automatically we were not invited. The next thing, I did what we call do me or do you. I posted a picture in my own house, chilling with friends. 3 days time, Paul came back from the wedding. Paul attacked me. I didn't attend Jude's wedding. The truth, my senior brother should respect. I said, Paul, that by age, if not by age, Lola senior Jude. If not by age, Lola senior Jude, Paul. I'm sure that thing pissed Paul and Jude off. Jude claimed he never had any problem with Lola. But Jude, you lied. Listen to this interview between Tunde Ednot and Jude Okoye on Instagram Live. Listen. But there are some questions that are so important that I have to ask you. When they ask your question, I'm open now. I'm done. What happened? Should I ask? Go ahead. Okay. They said you have a problem with Peter's wife. That you just have a problem and you did not attend Peter's wedding. You said that, make I ask you. I listen. So, do you have a, should I don't know, because Tunde. Tunde, Moku leave that matter for another day. Okay, another day. Okay. Yes. But you said ask me any question. That's why I asked you. Now all of a sudden, you started stammering. But your mouth was sharp before. Big brother madness. I'm done.